bumped into a Polish person that converted or reverted to Islam and lives in Poland. And I also learned that his almost whole Polish family converted to Islam too. So I have a few questions and I'm super interested to understand his journey and his experience as Polish Muslim. Byłeś chrześcijanem wcześniej? Może gnostykiem bardziej. Agnostykiem. Wierzyłem, że jest Bóg, ale religie raczej nie były moją po prostu. I ty się zrewertowałeś na 2 lata islam. temu na Ramadan. A co cię do tego skłoniło? Mój brat jest od 10 lat muzułmanem, moja rodzina też przeszła na islam. Moja mama, moja siostra, mój brat. Jestem ostatni. Taka trochę czarna owca w rodzinie, ale... Jakie jest twoje doświadczenie? Wait, does it mean that he's among the latest that revert to Islam? My mother is a Muslim for 10 years. Moja rodzina też przeszła na islam. Moja mama, moja siostra, mój brat. Jestem ostatni. He's the last. That is interesting. That's a story to tell. And yeah, I have a lot of questions if I were to meet him, because that is kind of interesting perspective to see, you know, why my mother, my brother converting to Islam. I've went to Poland how many years ago? 11 years, 12 years ago. And back then in the masjid that I went to, is there any local people? Because I have been across Europe during my time in France, and all the masjid that I go to, of course, obviously most of the Jamaah there is from either Arab background, Turkish background, Pakistan, Bangladesh, etc. Those kind of countries that come to work, to live there. Back then, the Muslim population among the local people is still very much minority. I'm not sure about now. 10 years have passed by. So I'm interested to... I wonder whether I would ever be in Poland in the rest of my life after this. Taka trochę czarna owca w rodzinie, ale... Jakie jest twoje doświadczenie, twoja journey, twoja droga? Jak każdego mi się wydaje, nie jest prosta, jest to trudne. Trzeba się borykać niestety z ludźmi, którzy nie sprzyjają po prostu muzułmanom. Wiedza po prostu jest najważniejsza. Jedziesz wartości islamu. Dokładnie, żeby ją najpierw posiąść i żyć w tym, to jest naprawdę trudne. Jak jest żyć muzułmanowi w Polsce? Jeśli ma się blisko siebie braci i całą ummę, to jest bardzo proste. Po prostu trzeba mieć przy sobie ludzi. Jak Bóg da, to oni będą... Wiadomo, Bóg też nas testuje, to też nie jest tak, że... To jest ciągły test. Dokładnie. Musimy po prostu być wytrwali w tym, co robimy i ważniejsze jest mieć to w sercu. Uważasz, że jest tolerancja w Polsce dla muzułmanów? Jest, jak najbardziej jest. Tak, Nie wszędzie, wiadomo. Wszystko wywodzi się z tego, że ludzie nie mają wiedzy, a jak już ją mają, to są bardzo tolerancyjni i szanują. Na pewno jest progres, nie jesteśmy już takim zaściankowym państwem jak kiedyś. Świadomość ludzi na wiele różnych tematów poszła po prostu bardzo, bardzo do przodu. Czy łatwo jest dostać jedzenie halal w Polsce? To zależy. Jest się takim jak Warszawa, na pewno znajdziemy bez problemu sklepy mięsne. Yeah, the city that I went to is Warsaw, Warsaw, because from outside there we call it Warsaw. And we went to eat to I think kebab shop, etc. So because we go straight to those places. I'm not sure whether if you stay there, if you every time you eat at a restaurant, it will not be cost effective, right? So normally you have to have butchery, halal butchery, etc. In France, I'm aware of that life, right? We know the halal. What does it call? The butchery. Forgot already. So, but I haven't, because there we straight away go to kebab shop, etc. to eat. So, yeah, I think it would be similar, I guess, across Europe, where in the big cities where a lot of Muslim population, there tend to be easy access to halal food. Similarly in France, but if you go to smaller town, because in each big cities it's like the butchery, halal butchery is there, it's quite obvious. The halal kebab shop, multiple places.
But when we go to smaller town, smaller, yeah. Jestem do tego Nawet restauracje tak, chyba. tak. A w innych miastach nie ma tam takich miejsc jak tutaj w Warszawie. Pamiętasz taki moment, dlaczego twoja rodzina zdecydowała się przejść na islam? I kto był pierwszy? Jakby pierwszy był mój brat. On akurat zawsze poszukiwał czegoś, prawdy w życiu. I sprowadził go to na islam. Był taki jeden człowiek, który go z tym zapoznał. Próbował z nim walczyć, no niestety ten człowiek miał odpowiedź po prostu na każde jego pytanie. Kierował go na odpowiednią drogę. Wtedy mój brat stwierdził, że no jadę do rodziny, nauczyć rodzinę o tym, co się dowiedziałem. Chciałem, żeby to wychodziło z serca, a nie po prostu, że moja rodzina tak robi, to ja ty też tak będę robić. Dokładnie. Czy jest jakiś taki stereotyp o muzułmanach, z którym się spotykasz i chciałbyś So the word used is similar to French, musulman. Musulman, okay, musulman. That's a French musulman. się wyprostować? Tak, że nie szanujemy żon. Jakby to What is it? What is it? Chciałbyś się wyprostować? Tak, że nie szanujemy żon. Jakby Oh, the stereotype, the perception that we have, no, the other have towards Muslim. to jest to, że dla nas żona to jest jak dla ojca córka. I jeśli kobieta to zrozumie, na jakim piedestale stoi w życiu tego mężczyzny, to zrozumie po prostu to, czym jest prawdziwa miłość. Bo miłość to nie jest to, że dostawanie prezentów, tylko to jest właśnie dbanie o bezpieczeństwo. Jeśli coś się mojej żonie stanie, to ja za to odpowiem przed Bogiem. Moja rodzina to jest priorytet. Bardzo Ci dziękuję. Proszę bardzo. Okay, I assume because the background there's like a signboard or something. I assume it's a masjid or mosque where that's why that guy was identified. This must be a Muslim. That's my assumption because the video clip is simply there without any introduction of you know how she know he is a Muslim, etc. And whether it's obvious, especially for a woman, especially a woman that observe and really practice every aspect, including the hijab, it becomes obvious. But for men, is it the beard? Meaning, if you just walk, especially if from ethnicity that is not normally known for being Muslim. Right? For example, if you walk in Warsaw, and then there's that Polish guy. As a Muslim, I guess maybe he's a Muslim. From what do you guess? Is it the beard or what? Right. So that's interesting. If we meet at the halal shop or at the masjid, then that would be the first guess. I think he's Muslim. That's my assumption, right? But just on the street, right? For guys, how do you know? So that's interesting. Anyway, so that's it for this video. Interesting, and hopefully, inshallah, the ummah is growing. The ummah is growing, and you can see there, even in Poland, even in Eastern Europe, etc. So the truth will prevail, inshallah, and hopefully. The thing about this discussion, right? Because we are convinced that eventually what eventually will happen will definitely happen. There's nothing that can prevent it from happening. But the question for us Muslim is, do you have anything in it? Are you contributing anything towards it? Right? It will happen one day. Muslim Ummah will be worldwide, the dominant force. But do you have any contribution towards it? Right? That's the bigger question for each of us, actually, right? Whether or not Muslim, Islam will become the eventual global, etc. Right? Phenomena, that is guaranteed. That's guaranteed. We believe this because Allah, when Allah said this is something that will happen, it will happen, obviously. But do we have any contribution towards that, or we just observer, spectator that do not have any contribution and cannot claim any reward? So that's the question for us. With that, thank you for watching. See you next time.